সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের মিটে। আজকে শুরু করছি। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। আশা করি আমাদের যারা স্পিকারস আছে আস্তে আস্তে এসে পড়বে। আজকে দুঃখিত সুজিত আমাদের সঙ্গে জয়েন করতে পারেনি। আমি পড়ছিলাম লাইফ অফ স্বামী বিবেকানন্দ থেকে। I was reading from the chapter Guru and Disciple. I am reading from that part which is still left unread. Sri Ramakrishna was delighted when Naren engaged in arguments with other devotees. Naren would storm their minds, startling them with the profundity of his knowledge as he cited Eastern and Western philosophers. It was not mere learning that Naren revealed, it was the spirit of learning itself that seemed to be incarnate in him. The master's delight knew no bounds when he found others much older than Naren unable to withstand Naren's reasoning power. As a member of the Brahmo Samaj, Naren was committed to believe in a formless God with attributes. He had thus turned his back on the gods of Hinduism. In his enthusiasm, he had persuaded Rakhal, another of Sri Ramakrishna's great disciples, to embrace the Brahmo creed. But Rakhal was really a devotee whose latent devotional fervor was roused when he came in contact with Sri Ramakrishna. When he went with the master to the Kali temple, he bowed down before the images. This was against the Brahmo creed. One day Naren saw him doing so and took him to task. Rakhal possessed a gentle nature and rather than argue, he avoided Naren. Sri Ramakrishna intervened, saying to Naren, "Please do not intimidate Rakhal. He is afraid of you. He believes now in God with forms. How are you going to change him? Everything cannot realize the formless aspect of God at the very beginning." That was enough for Narendra, and he never interfered with Rakhal's attitude again. Sometimes Naren revealed a tendency to fanaticism. Sri Ramakrishna would admonish him, "My boy, try to see the truth from all angles and in every perspective." This tendency to bigotry disappeared when Naren realized the oneness of all spiritual endeavor and religious belief. But he continued to argue against image worship with Sri Ramakrishna. One day the master tried to convince him that the images worshipped were the presentment of spiritual ideas. Said, "Why do you come here if you won't acknowledge my mother?" Naren, undismayed, replied, "Must I accept her simply because I come here?" "All right," said the master. "Before long you will not only acknowledge my beloved mother, but weep in her name." Then to the other devotees he said, "This boy has no faith in the forms of God and tells me that why supersensuous experiences are hallucinations, but he is a fine boy of pure tendencies. He does not believe anything unless he gets direct proof. He has studied much and is possessed of great judgment and discrimination." One of the bones of contention between the master and Naren was the Radha Krishna episode of the Hindu tradition. In the first place, Narendra doubted its historicity, and in the second, he considered the relationship of Krishna with Radha immoral and objectionable. Unable to convince him, Sri Ramakrishna said one day, "Even if it is agreed that Radha was not a historical personality and that the episode is imagined by some lover of God, why not fix your mind on the intense yearning of Radha and the gopis for the Supreme? Why dwell on the expression? This may appear human to you, but the yearning and vision you must take as divine."
However, the master was glad at heart that Noren was a rebel, for without intellectual questioning and struggle, no one can arrive at illumination. Besides, Noren's own struggles would later be on a help to him in understanding and solving the difficulties of others. At the same time, the overcoming by Noren of his difficulties and his progressive realization of truth proved the rare quality of Sri Ramakrishna's teaching and revealed him as the living incarnation of Hinduism in the modern age. From the first, it was Sri Ramakrishna's idea to initiate Narendra into the truth of the Advaita Vedanta. With that end in mind, he would ask Naren to read aloud passages from the Ashtabakra Samhita and other Advaita treatises in order to familiarize him with the teaching. To Narendra, a staunch adherent of the Brahmo Samaj, these writings seemed heretical. He would rebel, saying it is blasphemous, and for there is no difference between such philosophy and atheism. There is no greater sin in the world than to think of myself as identical. There is no greater sin in the world than to think of myself as identical with the Creator. I am God, you are God, these created things are God. What can be more absurd than this? The sages who wrote such things must have been insane. Sri Ramakrishna would be amused at this bluntness and would only remark, you may not accept the view of the seers, but how you can abuse them or limits God infinitude. Go on praying to the God of truth and believe in any aspect of His which He reveals to you. But Naren did not surrender easily. Whatever did not tally with reason, he considered to be false, and it was his nature to stand against falsehood. Therefore, he missed no opportunity to ridicule the Advaita philosophy. But the master knew that Narendra's was the path of Jnana. For this reason, he made it a point to continue to talk Advaita to him. One day he tried to bring home to him the identity of the individual soul with Brahman, but without success. Narendra left the room and going to Pratap Chandra Hajra said, how can this be? This jug is God, this cup is God, and we too are God. Nothing can be more preposterous. On hearing Noren's laughter, Sri Ramakrishna, who was in his room in a state of semi-consciousness, came out nude with his cloth under his arm like a child. Polo, what are you talking about? He said, smiling. He touched Narendra and plunged into samadhi. The effect of the touch Narendra described as follows. The magic touch of the master that immediately brought a wonderful change over my mind. I was astounded to find that really there was nothing in the universe but God. I saw it quite clearly, but kept silent to see whether the impression would last, but it did not abate in the course of the day. I returned home, but there too everything I saw appeared to be Brahman. I sat down to take my meal, but found that everything, the food, the plate, the person who served, and even myself, was nothing but that. I ate a morsel or two and sat still. I was startled by my mother's words. Why do you sit still? Finish your meal, and then began to eat again. But all the while, whether eating or lying down or going to college, I had the same experience and felt myself always in a sort of trance. While walking in the streets, I noticed caps flying, but I did not feel inclined to move out of the way. I felt that the caps and myself were of one stuff. There was no sensation in my limbs, which seemed to be becoming paralyzed. I did not relish eating and felt as if somebody else were eating. Sometimes I lay down during a meal. After a few minutes, I got up and began to eat. The result would be that on some days I would take too much, but it did no harm. My mother became alarmed and said that there must be something wrong with me. She was afraid that I might not live long. When there was a slight change in this state,
The world began to appear dreamlike. While walking in Cornwallis Square, I would strike my head against the iron railings to see if they were real or only a dream. This state of things continued for some days. When I became normal again, I realized that I must have a glimpse of the Advaita state. Then it struck me that the words of the scriptures were not false. Henceforth, I could not deny the conclusions of the Advaita philosophy. I was reading from the book Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples from the chapter Guru and Disciple. আজকে আমাদের মিটে আমাদের নতুন মেম্বার সৌরভ সরকার জয়েন করেছে। সৌরভ, স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মিটে। আমাদের এই মিটটি এই সেপ্টেম্বর মাস থেকে হয়ে আসছে এবং আজকে আমরা খুব দুঃখিত সুজিত আজকে জয়েন করতে পারেনি। সুজিতই কন্ডাক্ট করে থাকে মিটটি। সুজিত ব্যাকগ্রাউন্ডে যে টপিকের ওপর বলে সেই টপিকের ওপর ব্যাকগ্রাউন্ডে সে বিভিন্ন রকম ছবিও দিয়ে থাকে। আজকে যে কোনো কারণে আজকে জয়েন করতে পারেনি, সেই জন্য হয়তো আমরা দেখতে পারবো না পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে। কিন্তু আমাদের যে মিটটি ঠাকুরমা স্বামীজির কৃপায় হয়ে আসছে। আমাদের এখানে যারা রেগুলার স্পিকার জয়েন করে তার মধ্যে সোহেল আছে, তার মধ্যে ময়ূক আছে, তার মধ্যে সুজিত আছে, সৌমিতা আছে। এরা প্রায় জয়েন করে থাকে। সিদ্ধার্থ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জয়েন করে। আমি আর সময় নষ্ট না করে আমি চলে যাব সোহেলের কাছে। সোহেল আমাদের বেদান্ত থেকে পড়ে শোনায়, বেদান্ত ভয়েস অফ ফ্রিডম। স্বামীজির কথা স্বামী চিত্তানন্দজি সেটিকে সংকলিত করেছে। সোহেলের কাছে যাব। থ্যাংক ইউ অর্কজ্যোতি। আমরা আজকে খুবই উচ্ছ্বসিত যে আমাদের একজন পুরনো বন্ধু আজকে আমাদের এই মিটে জয়েন করেছে। সৌরভ, অর্ক এবং আমি এবং সায়নও, আমরা চারজনই ছিলাম স্কুল ফ্রেন্ডস। আজকে আমরা দেখছি আমাদের এই মিটটা, এই ফ্যামিলিটা, যেটা বলবো এই গ্রুপ না বলে আমি ফ্যামিলি বলছি, কারণ আমরা অবভিয়াসলি এটা একটা ফ্যামিলি। এই ফ্যামিলিটা আরো যত বাড়বে তত আমাদেরই খুশি হবে, আমাদের সুবিধা হবে এবং অবভিয়াসলি আরো মানুষের কাছে এটা পৌঁছাচ্ছে, আমরা আরো মানুষের কাছে এটা পৌঁছাতে পারছি। এই জিনিসটা সত্যি খুব উচ্ছ্বসিত করে এবং এটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই ফ্যামিলির মধ্যে আমরা ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ প্রফেশনালকে আমরা এখানে পাচ্ছি। কেউ হয়তো ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ লয়ার। আমরা চারিদিকে মানুষ এবং সব ধরনের মানুষকে হেল্প করতে পারছি এবং তারা উচ্ছ্বসিত ভাবে স্বইচ্ছায় এখানে জয়েন করছে। এটা সত্যি একটা খুব প্রোগ্রেসিভ দিক এবং আমরা এটার জন্য ভগবানের কাছে অনেক ধন্যবাদ। আমি পড়ছিলাম বেদান্ত ভয়েস অফ ফ্রিডম থেকে। আমি এখন যে চ্যাপ্টারটা পড়ছিলাম, দ্যাট ওয়াজ রিলেটেড টু ওয়ার্শিপ অফ গড, হাউ there is God in everything, how Vedanta has described the God and man. So I will continue in this chapter. Worship of the impersonal God. When Vedanta says that you and I are God, it does not mean the personal God. To take an example, out of the mass of clay, a huge elephant of clay is manufactured, and out of the same clay, a little clay mouse is made. Would the clay mouse ever be able to become the clay elephant? But put them both in water, and they are both clay again. As a clay, they are both one, but as mouse and elephant, there will be an eternal difference between them. The infinite, the impersonal, is like the clay in the example. We and the ruler of the universe are one. But as manifested beings, men, we are his eternal slaves, his worshippers. Thus we see that the personal God remains. Everything else in this is relative world remains. The religion is made to stand on a better foundation. Therefore, it is necessary that you first know the impersonal in order to know the personal. Prayer should remain. Only then will get a better meaning. All those senseless ideas of prayer and low stages of prayer, which are simply giving words to all sorts of silly desires in our minds, will perhaps have to go. To ask God to give you a breath of air, to send down a shower of rain, to make fruits grow in your garden, and so on, is quite unnatural. To pray to the ruler from our childhood sayings
"Oh Lord, I have a headache, let it go," is ridiculous. To him, we must go for higher things. A fool, little well for what? Sorry, a fool indeed is he who, resting on the banks of Ganga, digs a little well for water. A fool indeed is he who, living near a mine of diamond, digs for bits of crystal. And indeed, we shall be fools if we go to the Father for all mercy, the Father of all love, for trivial earthly things. To him, therefore, we shall go for the light, or strength, for love. But so long as there is weakness and craving for servile dependence in us, there will be these little prayers and ideas of worship of the personal God. But those who are highly advanced do not care for such little help. They have well nigh forgotten all about these seekings things for themselves, wanting things for themselves. The predominant idea is them is not I, but thou, my brother. Those are fit persons to worship the impersonal God. And what is the worship of the impersonal God? No slavery. O Lord, I am nothing. Have mercy on me. You know the old Persian poem translated into English. I came to see my beloved. The doors were closed. I knocked, and a voice came from inside. Who art thou? I am so and so. The door was opened a second time. I came and knocked. I was asked the same question and gave the same answer. The door opened not. I came the third time, and the same question came. I answered, I am thou, my love. The door opened. Worship of the impersonal God is though true, and what is true? That is, I am He. When I say I am not thou, it is untrue. When I say I am separate from you, it is a lie, a terrible lie. I am one with the universe, born one. It is self evident to my senses that I am one with the universe. I am one with the air that surrounds me, one with the heat, one with the light, eternally one with the whole universe being. Who is called the universe? Who is mistaken of the universe? For it is he and nothing else. The eternal subject is the heart who says, I am. In every heart, the deathless one, the sleepless one, every awake, the immortal, whose glory never dies, whose power never fails. I am one with that. This is all worship of the impersonal. And what is the result? The whole life of man will be changed. Strength and strength is what we want so much in this life. For what we call sin and sorrow have all one cause. That is our weakness. With weakness comes ignorance, and with ignorance comes misery. The impersonal will make us strong. Then misery will be laughed at. Then the vileness of the vile will be smiled at. And the ferocious tiger will reveal, behind its tiger's nature, my own self. That will be the result. That soul is strong that has become one with the Lord. None else is strong. In your own Bible, what do you think was the cause of the strength of the Jesus of Nazareth? That immense, infinite strength of which laughed at traitors and blessed those who were willing to murder him. It was that I and my Father are one. It was that prayer, Father, just as I am one with you, so make them all one with me. That is worship of the impersonal God. Now, let me read about the worship of the living God. We want to worship a living God. I have not seen anything but God all my life, nor have you. To see this chair, you first, sorry, to see this chair, you first see God and then the chair, Him, through Him. He is everywhere saying, I am. The moment you feel I am, you are conscious of existence. Where shall you go to find God if you cannot see Him in our own hearts, in every living being? Thou art the man, thou art the woman, thou art the girl, and thou art the boy. Thou art the old man tottering with a stick, thou art the young man walking in pride of strength, and thou art that all we exist, a wonderful living God, who is the only fact in the universe. This seems to many a terrible contradiction of traditional God, who lives behind a veil somewhere and whom nobody ever sees. The priest only gives us an assurance that if we follow them, listen to their admonitions, and walk in the way,
they mark out of for us. Then, when we die, they will give us a passport to enable us to see the face of God. What are all these heaven ideas but simply modifications of this nonsensical priestcraft? Of course, the impersonal idea is very destructive. It takes away all the trade from the priest, churches, and temples. In India, there is a famine now, but there are temples, each one of which there are jewels worth a king's ransom. If the priest taught this impersonal idea to the people, their occupation will be gone. Yet we have to teach it unselfishly, without priestcraft. You are God, and so am I. Who obeys whom? Who worships whom? You are the highest temple of God. I would rather worship you than any temple, image, or Bible. Why are some people so contradictory in their thought? They are like fish slipping through our own fingers. They say they are hardened, practical man. Very good. But what is more practical than worshipping here? Worshipping you? I see you feel, and I know you are God. The Mohammedan says there is no God but Allah. Vedanta says there is nothing that is not God. It may be frighten you in many ways, but you will understand it by degrees. The living God is within you, and you yet are building churches and temples and believing all sorts of imaginary nonsense. The only God to worship is the human soul in the human body. Of course, all animals are temples too, but man is the highest, the Taj Mahal of temples. If I cannot worship that, no other temple will be of any advantage. The moment I have realized God sitting in the temple of every human body, the moment I stand a reverence before every human being and see God in him, the moment I am free from the bondages, everything that binds vanishes and I am free. This is the most practical of all worship. It has nothing to do with theorizing or speculations. Yet it frightens many. They say it's not right. They go to theorizing and old ideas told to them by their grandfathers that the God somewhere in the heaven had told someone that he was God. Since that time, we have only theories. This is practicality according to them, and our ideas are impractical. No doubt, Vedanta says each one must have its own path, but the path is not the goal. The worship of God in heaven and all these things are not bad, but they are only steps towards truth and not the truth itself. So, they are good and beautiful, and some wonderful ideas are there. But Vedanta says that at every point, my friend, him who you worship are unknown. I worship him as you. He whom you are worshipped as unknown are seeking for you. Throughout the universe has been with you all the time. You are living through him, and he is the eternal witness of the universe. He whom all the Vedas worship, nay, more. He who is always present in the central I, he is existed. The whole universe exists. He is the light and he is the life of the universe. If the I were not in you, you would not see the sun. Everything would be a dark mass. He is signing you, see the world. One question then is generally asked, and that it is, won't this lead to a tremendous amount of difficulty? Every one of us will think, I am God, and whatever I do, think must be good, for what God can do is no evil. In the first place, even thinking this danger of misinterpretation for granted, can it be proved that on the other side, the same danger does not exist? They have been worshipping God in heaven, separate from them, and of whom they are much afraid of. They have been born shaking with fear, and all their life they will go on shaking. Has the world been made much better by this? It is not right to say that the impersonal idea will lead to a tremendous amount of evil in the world, as if the other doctrine never lent itself to work of evil, as if it did not lead to sectarianism, deluging the whole world with blood and causing men to tear apart each other to pieces. My God is the greatest God, let us decide it by a free fight. That is the outcome of dualism all over the world. Come out into the broad open light of the day. Come out from the little narrow paths. For how can the infinite soul rest content to live and die in small ruts? Come out into the universe of light. Everything in the universe is yours. Stretch out your arms and embrace it with love.
If you ever felt you wanted to do that, you have felt God. Thank you. I will now go to Arpujyoti. Please continue. Thank you, Sohel. Sohel was reading from the Vedanta, and we were hearing in awe the lectures of Swamiji. খুব সুন্দর লাগছিল। এবং এরপর আমরা সায়ন আমাদের গ্রুপে পড়ে থাকে স্বামী ব্রহ্মানন্দজির টিচিংস সৌরভকে জানানোর জন্য। আজকে সায়ন পড়বে না, কিন্তু সায়নকে কিছু কথা বলতে বলবো। সায়ন যেহেতু দেখছি জয়েন করেছে মিটে। সৌরভ সরকার আজকে আমাদের সঙ্গে এসেছে, নতুন মেম্বার। এবং সোহেল যেরামটি বললো খুব সুন্দর, যেটা শুধু একটি গ্রুপ নয়, এটা একটা ফ্যামিলি বলা ভালো। এবং নিশ্চয়ই ফ্যামিলি, এটা রামকৃষ্ণ ফ্যামিলি আমরা আমরা যেরকম বলে থাকি। এই ফ্যামিলির ভেতরে বিভিন্ন ট্র্যাডিশন, বিভিন্ন কালচার, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন জাতি থেকে এই সম্প্রদায় এতটা ইউনিভার্সালিটি, সেখানে সবার জায়গা আছে সমানভাবে। এবং আমরা প্রাউড এবং ব্লেসড, যেরকম সোহেল বললো, যে আমরা সবাই মিলে একত্রিত হতে পারছি এতদিন ধরে। 2020 সালে সেই শুরু হয়েছে। এবং মোটামুটি প্রত্যেক রবিবার সোহেল এখানে কি হয় যে স্পিকার যাকে যেটি দেয়া আছে সেই জায়গাটা থেকেই সে পড়ে। খুব ওকেশনালি যদি কিছু বড় আমাদের যেরকম সেলিব্রেট করা হয়, যেরকম আমরা ঈদ সেলিব্রেট করেছি, তখন হয়তো সোহেলকে দেয়া হলো একটা পার্টিকুলার অ্যাসপেক্ট, ময়ূককে একটা কিছু দেওয়া হলো। আমি বললাম যে আমি যেরকম পড়েছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম থেকে, সোহেল ইসলাম থেকে তার যে ধর্মতত্ত্ব সেগুলো বলেছিল। আমরা ক্রিসমাসও সেলিব্রেট করেছি, রামনবমী, বুদ্ধ পূর্ণিমা, সবই সেলিব্রেট করে আসছি। আরো একাধিক জিনিস সেলিব্রেট করেছি, বললে শেষ হবে না। এবং আগামী দিনেও করব, এই ইচ্ছে আছে। এবং সৌরভকে পেয়ে নিশ্চয়ই আমাদের গ্রুপ আরো এনরিচড হবে। এবং সৌরভ যে দুটি বই থেকে সৌরভকে বলেছি আমি পড়তে, সে দুটি খুবই খুবই আমি কি বলতে পারি, প্রচন্ড ভাবে প্র্যাকটিক্যাল। এবং আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো, সলিউশনও পাবো মডার্ন ডে প্রবলেম যেগুলি আমরা সোসাইটিতে ফেস করে থাকি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে টকস উইথ স্বামীজি। সেখানে স্বামীজির একরকম ইন্টারভিউ, বিভিন্ন বিষয়, সেগুলি স্বামীজির বিভিন্ন বিভিন্ন প্রশ্ন করা হচ্ছে স্বামীজিকে, এবং স্বামীজি সেই সবের উত্তর দিচ্ছেন। সেটা থেকে যেরকম সৌরভ পড়বে, আবার সৌরভ স্বামীজির লেটার্স থেকেও পড়বে। দুটোই ইংরেজি গ্রন্থ, ইংরেজি থেকেই পড়বে এবং অল্টারনেট করে পড়বে। এইটা আমি ওর কাছে রিকোয়েস্ট রেখেছি। এবং আশা করি আমরাও সকলে অনেক কিছু শিখবো যখন ও পড়বে, জানতে পারবো। এবার আমি চলে যাচ্ছি ময়ূকের হ্যাঁ, সায়নের কাছে যাও বলছিলাম। সায়ন, যদি যদি তুই কিছু বলিস, এই সৌরভ এসেছে, ওয়েলকাম অ্যাড্রেস যদি কিছু দেওয়ার থাকে। সায়ন। হ্যালো সায়ন, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো সায়ন, হয়তো পরে আমাদের সঙ্গে জয়েন করে আছে, হয়তো কিছু নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে, পরে জয়েন করবে। আমাদের গ্রুপে ময়ূক আছে। ময়ূক পড়ে থাকে কথা অমৃত থেকে। আগের দিন আমরা মায়ের ওপর একটি মিট রেখেছিলাম, শুধু মায়ের ওপর। সেই দিন নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য ময়ূক আমাদের শ্রী শ্রী মায়ের কথা পড়তে পারেনি। আজকে ময়ূক আমাদের পড়ে শোনাবে মায়ের কথা, তারপর আমরা সৌরভের কাছে যাব। ময়ূক। ময়ূক আমার কলেজের বন্ধু। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আজকে আমি কথামৃত পড়ে থাকি, বাট আগের সপ্তাহে যেহেতু শ্রী মাকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছিল এবং নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য, যেমন অর্ক বললো, তো সেইটা পড়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তো আমি একটুখানি কয়েকটা কথা বলতে চাই। শতরূপে সারদা থেকে মাতা ঠাকুরানী যে খণ্ডটি রয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টিতে। স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ আধ্যাত্মিক জগতে এই দুই বিরাট পুরুষের দিব্য অন্তর জীবনের গভীরতায় এবং প্রসারিত ধ্যান দৃষ্টি স্বচ্ছতায় শ্রীমা কোন অপরূপ অলোক উদ্ভাসিত ছিলেন, তা কি আমাদের পক্ষে অনুবাদন করা সম্ভব? তবু শ্রী মায়ের সঙ্গে
তার ওই দুই প্রিয় সন্তানের সম্পর্ক, সংবাদ, শ্রীমায়ের প্রসঙ্গ, তাদের নানা উক্তি ও আচরণ আমাদের মাতৃ অনুধ্যানে পরম সহায়ক। রামকৃষ্ণ সৌরমণ্ডলের এই দুই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ বিকীর্ণ কিভাবে রামকৃষ্ণ সংঘ জীবনের চরণ স্পর্শ ঊর্ধ্বে শিখায় আরতি করছে, আর কিছু বিক্ষিপ্ত সংবাদ ভিন্ন আর কিছু আমরা উপস্থিত করতে সমর্থ নই। স্বামী বিবেকানন্দ 1890 খ্রিস্টাব্দের 14 ফেব্রুয়ারি গাজীপুর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ দেবের অন্তরঙ্গ গৃহীত পার্শ্বদ বলরাম বসুকে লিখলেন, গিরিশবাবু সহিত মাতা ঠাকুরানী কলিকাতায় আনিবার জন্য আপনার কি মতান্তর হইয়াছে? গিরিশবাবু লিখিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার বলিবার কিছুই নাই। মাতা ঠাকুরানী যে প্রকার ইচ্ছা হইবে সেই প্রকারই করিবেন। আমি কোনো নরাধম তাহার সম্বন্ধে কোনো বিষয় কথা কহি নাই। পত্রটি উপসংহার স্বামীজি মর্মসী ভাষায় লিখেছিলেন, বলরাম বাবু, মাতা ঠাকুরানী যদি আসিয়া থাকেন, আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন, আশীর্বাদ দিবেন, যেন আমার অটল অধ্যাবসায় হয়, কিংবা এ শরীর যেন তাহা অসম্ভব, যেন শীঘ্র ইহার পতন হয়। শ্রীমা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের যেসব উক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কালগতভাবে এটি প্রথম। স্বামীজির অন্তরে শ্রীমায়ের স্থান সম্পর্কে পত্রটি উজ্জ্বল আলোক সম্পৃক্ত করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ অকুণ্ঠিত চিত্তে বলেছিলেন, আমি তার জন্ম জন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য। তবে দাস দাসোহং। শ্রীমাকে স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গের অভিন্ন জ্ঞান মনে করতেন। তার দৃষ্টিতে এক অখণ্ড সত্তাই দুই দেহধারে আপনাকে প্রকাশিত করেছেন। গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং স্বামীজি লিখেছিলেন, মাতা ঠাকুরানী তাহার জন্ম জন্মান্তরের দাস পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রভাবে দিবে তাকে তাহার আশীর্বাদ আমার সর্বোত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ তিনি যেন নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম জন্মান্তরের দাস বলে মনে করতেন, সেরকম তিনি সারদা দেবীরও জন্ম জন্মান্তরের দাস গণ্য করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে রচিত তার বিখ্যাত কবিতা গাই গীত শোনাতে তোমায় এই সাক্ষ্যাই বহন করেছে। সে কবিতার প্রথম তবকেই তিনি লিখেছেন, দাস তোমা দেহকার প্রশঙ্কিত নবী তবি পদয়। 1895 খ্রিস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীজিকে লিখেছিলেন, শাকচুন্নি যে ঠাকুরের পুঁথি পাঠাইয়াছে তাহা পরম সুন্দর, কিন্তু প্রথমে শক্তির বর্ণনা নাই। এই মহাদোষ দ্বিতীয় এডিশনে অনুরোধ করিতে বলিবে। এই প্রসঙ্গে স্বামী শারদানন্দ লিখেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি লেখাকে স্বামীজি ব্যগ্রভাবে নির্দেশ দেন। পুঁথিতে ঠাকুরের সঙ্গে মায়ের স্তব অন্তর্ভুক্ত কবিতার জন্য শাসকটি ছাড় ভগবানের উপাসনা হয়। তাই পরে সংযুক্ত হইল জয় মাতা শ্যামাসুতা জগজ্জননী রামকৃষ্ণ ভক্তি দাত্রী চৈতন্য দেয়নি। স্বামীজি স্বয়ং প্রচারিত ঠাকুরের মায়ের বীজ মন্ত্রে হিং সংযুক্ত করিয়া দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা উপলব্ধির জন্য স্বামীজিকে দীর্ঘকাল বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা বিচারের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শ্রীমায়ের মহিমা উপলব্ধির জন্য তার কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়নি। মায়ের মহিমা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন বা সংশয় স্বামীজি কোনোদিনও ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের 2-3 জন ত্যাগী ভক্ত ছাড়া অন্যান্য সকলের মতো নরেন্দ্র নিকটেও অন্তর্বর্তীকালীন ছিলেন। পরবর্তীকালেও শ্রীমা তখন স্বামীজির সঙ্গে কথা বলতেন, তখন সোজাসুজি কথা বলতেন না। মায়ের মুখে উচ্চস্বরে উচ্চারিত কথাগুলি গোলাপ মা বা অন্য কেউ স্পষ্ট করে স্বামীজিকে শুনিয়ে দিতেন। শুধু স্বামীজি নন, অন্যান্য ত্যাগী সন্তানদেরও সঙ্গেও 2-3 জন ছাড়া শ্রীমা ওইভাবেই কথা বলতেন। স্বামীজি বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর গিরিশ ঘোষ তাকে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি জীবনী লিখতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। তাতে স্বামীজি বলেছিলেন, তিনি ঠাকুর এত মহান ছিলেন, এত বড় ছিলেন যে আমি তাকে কিছুতেই বুঝতে পারিনি, তার জীবন এক কণাও আমি জানতে পারিনি। শেষে শিব গড়তে গিয়ে কি বানর গড়ে ফেলবো, আমি তা পারবো না। মায়ের জীবনী লেখার কাজ
হাত দিতেও তিনি ভয় পেতেন। একটি চিঠিতে গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজিকে লিখেছেন, স্বামীজি বলছেন, স্যান্ডেল বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল আমার 3 পাতা লেকচার দিয়েছে যে মা ঠাকুরানী ভক্তি করতে, এবং তিনি আমায় কত দয়া করেন। সান্যালে এই মহা আবিষ্কারীয় জন্য ধন্যবাদ। তার শ্রী মায়ের বিষয় একটি কিছু লিখবো মনে করি, কিন্তু ভয় পেয়ে যাই। যাক, তার ইচ্ছা এই হয়তো এ কালে হয়ে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রী মাকে স্বামীজি যে অভেদ জ্ঞান করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে শ্রী মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করার জন্য ব্যাকুল সংকল্পে। ঘটনাটি এই, স্বামীজির মনে আমেরিকা যাওয়ার সংকল্প প্রায় স্থির হয়ে গেলেও এই বিষয় সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য তিনি ভাবলেন, আচ্ছা, শ্রী মা তো ঠাকুরের অংশ কারিনী, তাকে একখানি পত্র লিখলে হয় না? তিনি যেরূপ বলিবেন সেই রূপই করব। স্বামীজি তার শ্রী মায়ের নির্দেশে চেয়ে পত্র লিখলেন। তাতে শ্রীমা স্বামীজিকে আশীর্বাদ করে পাশ্চাত্য দেশে গমনের অনুমতি দিলেন। এটি পেয়ে স্বামীজি সকল দ্বিধার অবসান হলো। তিনি বলিলেন, আহ, কতক্ষণে সব ঠিক হলো, মারও ইচ্ছা আমি যাই। শ্রী মায়ের আশীর্বাদী স্বামীজি তার পাশ্চাত্য দেশে ঐতিহাসিক সাফল্যের পাশ্চাত্য ক্রিয়াশীল প্রধান শক্তিরূপে গণ্য করিতেন। পাশ্চাত্য থেকে ফিরে আসার পর একদিন তিনি শ্রী মাকে বলিলেন, মা, আমার আশীর্বাদে এক যুগ লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরি জাহাজে চড়ে সে মুল্লুকে গিয়েছি। আবার স্বামী সারদানন্দ বলছেন, তিনি ছোট্ট মামির মায়ের কনিষ্ঠ ভাতৃবধূ, মুখে শুনেছেন। বিশ্ব জয় করার ফেরার পর স্বামীজি সেদিন প্রথম শ্রী মায়ের চরণ বন্দনা করেছিলেন। সেদিন ছোট মায়ের ভাষায় রাজার মতো চেহারা। ঠাকুরঝির পায়ে লম্বা হয়ে পড়ল। যারা হয়তো বলল, মা সাহেবের ছোকরাকে ঘোড়া করেছি আমার কৃপায়। ধন্যবাদ। অর্ঘ্য, তোমার ভয়েসটা শোনা যাচ্ছে না, আনমিউট করো। ও, হ্যালো। সরি, আমার এটা অফ করতে ভুলে গেছি। খুব ধন্যবাদ ময়ূক। আমরা শুনছিলাম শ্রী শ্রী মায়ের কথা, খুব সুন্দরভাবে ময়ূক পড়লো। এবং এবার আমরা চলে যাব সৌরভের কাছে। সৌরভ পড়ে শোনাবে আমাদের টক্স টক্স উইথ স্বামীজি। স্বামীজির বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন সুন্দর সুন্দরভাবে, একটি ইন্টারভিউই বলা চলে, এবং আমরাও অনেক কিছু শিখবো এই আশা রেখে আমরা সৌরভের কাছে যাচ্ছি। সৌরভ। ধন্যবাদ অর্ক। আজকে এটা আমার প্রথম আপনাদের মিটে আসা। তো সকলকে, অনেকে আমার পুরনো বন্ধু, যেমন সোহেল, সায়ন, অর্ক, যদি আমরা সব একসাথে স্কুলে পড়তাম। তো অর্ক যদি আমাকে একটা বই থেকে পড়তে বলেছে, যেটা ইংরেজিতে আছে, টক্স উইথ স্বামী বিবেকানন্দ। তো সেটা থেকে আজকে আমি আপনাদের কাছে এটা পড়ে শোনাচ্ছি। প্রথমে প্রিফেসটা পড়ছি, যেটা আমার মনে হয় যে খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং নেসেসারি। কারণ এটা থেকে বোঝা যাবে যে এই আলটিমেটলি যে বইটা, যেটা আমি এরপরে পড়তে শুরু করব, সেটাতে কি তার মেন যে ইম্পর্টেন্সটা আছে সেটা কি। টক্স উইথ স্বামী বিবেকানন্দ। Preface. Great persons are usually known to us through their lectures, writings, or public activities. But it is always a rare privilege to come into intimate contact with them and study their lives and thoughts at close quarters. This is all the more true of spiritual geniuses, those who have attained to a great spiritual height live in a different plane, as it were, from that of ours.
And in spite of their endeavor to do good to the world and their great sympathy for the suffering humanity, none expect those who have been directly touched by them succeed in taking full advantage of their lives and teachings. Spiritual giants are worshipped from a distance, but the influence of their examples enters into the lives of only a fortunate few. All are not destined to have direct contact with spiritual personalities. Hence, the next best thing for ordinary people is to know their teachings, in which is hidden the inspiration of their lives. It is therefore that the teachings or recorded sayings of saints are so much in demand. A few sayings of Christ found in the Bible and a few words of Buddha that have been left to the world as a great legacy are giving spiritual sustenance to millions of people for thousands of years. It is but natural. The meteoric success of Swami Vivekananda as a religious teacher in two hemispheres dazzles us. We are struck with awe and reverence when we read his writings or go through his recorded speeches. We feel he is talking to us from a dizzy height. We are bewildered by the thought of the gulf between his greatness and our smallness. But when one would come into direct touch with him, one would feel that the distance had vanished and find in Swami Vivekananda a close friend or an intimate relation, eager to do the highest good for all. It is only when such relationship is established that you can know the real man. The disciples who recorded their conversations with Swami Vivekananda in the following passages had the privilege not only of finding the Swami as a guru, but of being very free with him. So we find they were discussing all kinds of subjects with him. And as Swami Vivekananda, while giving out his views, was not trammeled by formality, as is the case when one stands on a public platform. His words, as found here, have got special value. Here, Swami Vivekananda gives directions about spiritual practice and meditation, talks of high philosophy, and in the next breath discusses the problems of national regeneration, social reform, educational ideals, and whatnot. Now and then we found how the large heart of that great giant bled for the sufferings of the poor and the needy. People in almost all walks of life will find guidance from these conversations. The conversations took place in Bengali and were originally published in the Udbodhan, a Bengali monthly of the Ramakrishna order. They were translated, at places abridged, and incorporated in the complete works of Swami Vivekananda. We bring them out in a handy book form, hoping they will be of immense help to a large circle of the reading public. May our hopes be justified. Advaita Ashrama, Mayavati, Himalayas, the 12th of January, 1939. So this is the preface to this book, Talks with Swami Vivekananda. Now I will try and read a little bit from the first chapter. Talks with Swami Vivekananda. Chapter 1. From the Diary of a Disciple. Place, Calcutta. The house of the late Babu Priyonath Mukhopadhyay, Bagh Bazar, year 1897.
It is 3 or 4 days since Swamiji has set his foot in Calcutta after his first return from the West. The joy of the devotees of Sri Ramakrishna knows no bounds at enjoying his holy presence after a long time. And the well-to-do among them are considering themselves blessed to warmly invite Swamiji to their own houses. This afternoon, Swamiji had an invitation to the house of Srijuta Priyonath Mukhopadhyay, a devotee of Sri Ramakrishna, at Rajballopada in Bagh Bazar. Receiving this news, many devotees assembled today in this house. The disciple, also informed of it through indirect sources, reached the house of Mr. Mukherjee at about 2:30 p.m. He had not yet made his acquaintance with Swamiji. So this was to be his first meeting with the Swami. On the disciples reaching there, Swami Turiyananda took him to Swamiji and introduced him. After his return to the Belur Math, the Swami had already heard about him, having read a hymn on Sri Ramakrishna composed by the disciple. Swamiji also had come to know that the disciple used to visit Nag Mahasaya, a foremost devotee of Sri Ramakrishna. When the disciple prostrated himself before him and took his seat, Swamiji addressed him in Sanskrit and asked him about the Nag Mahasaya and his health, and while referring to his superhuman renunciation, his unbounded love for God and his humanity, he said, "We are undone by our vain quest after reality, while, O B, you are indeed blessed with success." He then asked the disciple to send these words to Nag Mahasaya. Afterwards, finding it rather inconvenient to talk to the disciple in the crowd, he called him and Swami Turiyananda to a small room to the west, and addressing himself to the disciple, began reciting these words from Viveka Chandamani. O wise one, fear not. You have not to perish. Means there are for crossing the ocean of this round of birth and death. I shall show you the same way by which holy men of renunciation have crossed this ocean. He then asked him to reach Acharya Shankara's to read Acharya Shankara's work named Viveka Chudamani. At these words, the disciple went on musing within himself. Was the Swami in this way hinting at the desirability of his own formal initiation? The disciple was at that time a staunch orthodox man in his ways and a Vedantin. He had not yet settled his mind as regards the adoption of a guru and was a devotee Varna according to Varna Shrama or caste ordinance. While various topics were going on, a man came in and announced that Mr. Narendranath Sen, the editor of the Mirror, had come for an interview with the Swami. Swamiji asked the bearer of this news to show him into that small room. Narendra Babu came and taking a seat there, opened various topics about England and America. In answer to his questions, Swamiji said, "Nowhere in the world is to be found another nation like the Americans, so generous, broad-minded, hospitable, and so sincerely eager to accept new ideas. Whatever work," he went on, "has been done in America has not been done through my power.
The people of America have accepted the ideas of Vedanta because they are so good-hearted. Referring to England, he said, "There is no nation in the world so conservative as the English. They do not like so easily to accept any new idea. But if thought perseverance, but if through perseverance they can be once made to understand any idea, they will never give it up by any means. Such firm determination you will find in no other nation. This is why they occupy the foremost position in the world in power and civilization." Then declaring that if qualified preachers could be had there was greater likelihood of the Vedanta work being permanently established in England than in the America. He continued, "I have only laid the foundation of the work. If future preachers follow my path, a good deal of work may be done in time." Narendra Babu asked, "What future prospect is there for us in preaching religion in this way?" Swamiji said, "In our country, there is only this religion of Vedanta. Compared with the Western civilization, it may be said we have hardly got anything else. But by the preaching of this universal religion of Vedanta, a religion which gives equal rights to acquire spirituality to men of all creeds and all paths of religious practice, the civilized West would come to know what a wonderful degree of spirituality once developed in India, and how that is still existing. By the study of this religion, the Western nations will have increasing regard and sympathy for us. Already, these have grown to some extent. In this way, if we have their real sympathy and regard, we would learn from them the sciences bearing on our material life, thereby qualifying ourselves better for the struggle of existence. On the other hand, by learning this Vedanta from us, they will be enabled to secure their own spiritual welfare. Narendra Babu asked, "Is there any hope of our political progress in this kind of interchange?" Swamiji said, "They, the Western nations, are the children of great hero Virochana. Their power makes the five elements play like puppets in their hands. If you people believe that we shall, in case of conflict with them, gain freedom by applying those material forces, you are proudly mistaken. Just as a little piece of stone figures before the Himalayas, so we differ from them in point of skill in the use of those forces. Do you know what my idea is? By preaching the profound secrets of Vedanta religion in the Western world, we shall attract the sympathy and regard of these mighty nations, maintaining for every the position of the teacher in spiritual matters, and they will remain our teachers in all material concerns. The day when surrendering the spiritual into their hands, our countrymen would sit at the feet of the West to learn religion, that day indeed the nationality of this fallen nation will be dead and gone for good. Nothing will come of crying day and night before them, "Give me this," or "Give me that." When there will grow a link of sympathy and regard between both nations by this give and take intercourse, there will be then no need for these noisy cries. They will do everything to their own accord. I believe that by this civilization of religion and the wider diffusion of Vedanta, both this country and the West will gain enormously. To me, the pursuit of politics is a secondary means in comparison with this. I shall lay down my life to practically carry out this belief. If you believe in any other way of accomplishing the good of India, well, you may go and work on your own way. Narendra Babu shortly left
expressing his unqualified agreement with Swamiji's ideas. The disciple, hearing the above words from Swamiji, astonishingly contemplated his illuminous features with steadfast gaze. When Narendra Babu had departed, an enthusiastic preacher belonging to the Society for the Protection of Cows came for an interview with Swamiji. He was dressed almost like a sannyasin, if not fully so. With a Gerua turban tied on the head, he was evidently an up-country Indian. At the announcement of this preacher of cow protection, Swamiji came out to the parlor room. The preacher saluted Swamiji and presented him with a picture of the mother cow. Swamiji took that in his hand and, making it over to one standing by, commenced the following conversation with the preacher. Swamiji: what is the object of your society? Preacher: we protect the mother cows of our country from the hands of the butcher. Cow infirmaries have been found in some places where the diseased decrepit mother cows or those brought from the butchers are provided for. Swamiji: that is very good indeed. What is the source of your income? Preacher: the work of the society is carried on only by gifts kindly made by great men like you. Swamiji: what amount of money have you now laid by? Preacher: the Marwadi traders' community are the special supporters of this work. They have given a big amount for this good cause. Swamiji: a terrible famine has now broken out in central India. The Indian government has published a death roll of 9 lakhs of starved people. Has your society done anything to render help in this time of famine? Preacher: we do not help during famine or other distresses. This society has been established only for the protection of mother cows. Swamiji: during a famine, when lakhs of people, your own brothers and sisters, have fallen into the thought having the means to help them in that terrible jaws of death, you have not thought it your duty, calamity with food? Preacher: no, this famine broke out as a result of men's karma, their sins. It is a case of like karma, like fruit. Hearing the words of the preacher, sparks of fire, as it were, scint- scintillated out of the Swamiji's large eyes. His face became flushed, but he suppressed his feeling and said, those associations which do not feel sympathy for men, and even seeing their own brothers dying from starvation, do not give them a handful of rice to save their lives, while giving away piles of food to save birds and beasts. I have not the least sympathy for them. I do not believe that society derives any good from them. If you make a plea of karma by saying that men die through their karma, then it becomes a settled fact that it is useless to try or struggle for anything in this world. And your work for the protection of animals is no exception. With regard to your cause also, it can be said, the mother cows, through their own karma, fall into the hands of their butchers and die. We need not anything in the matter. The preacher was a little abashed and said, yes, what you say is true, but the Shastras say that the cow is our mother. Swamiji seemingly said, yes, that the cow is our mother, I understand. Who else could give birth to such accomplished children? The upcountry preacher did not speak further on this subject. Perhaps he could not understand the point of Swamiji's poignant ridicule. He told Swamiji that he was begging something of him for the objects of the society. Swamiji: I am a sannyasin, a fakir. Where shall I find money enough to help you? But if I, but if ever I get money in my possession, I shall first spend that
in the service of man. Man is first to be saved. He must be given food, education, and spirituality. If any money is left after doing all this, then only something would be given to your society. At these words, the preacher went away after saluting Swamiji. Then Swamiji began to speak to us. What words these, forsooth? Says he that men are dying by reason of their karma. So what avails doing any kindness to them? This is decisive proof that the country has gone to rack and ruin. Do you see how much abused the karma theory of your Hinduism has been? Those who are men and yet have no feelings in their hearts for man, well, are such to be counted as men at all? While speaking these words, Swamiji's whole body seemed to shiver in anguish and grief. Then, while smoking, Swamiji said to the disciple, "Well, see me again." Disciple, "Where will you be staying, sir? Perhaps you might put up in some rich man's house. Will you allow me there?" Swamiji, "At present, I shall be living either at the Alambazar Mott or at the garden house of Gopal Lal Sheel at Kasipur. You may come to either place." Disciple, "Sir, I very much wish to speak with you in solitude." Swamiji, "All right, come one night. We shall speak plenty of Vedanta." Disciple, "Sir, I have heard that some Europeans and Americans have come with you. Will they not get offended at my address or my talk?" Swamiji, "Why? They are not, they are also men. And moreover, they are devoted to the Vedanta religion. They will be glad to converse with you." Disciple, "Sir, Vedanta speaks of some distinctive qualifications for its aspirants. How could these come into in your Western disciples? How could these come out in your Western disciples? The সোহেল মিউট করে দিয়েছে, সোহেল সৌরভকে মিউট করে দিয়েছে ভুল করে হয়তো। আচ্ছা, সোহেলের কাছে অনুরোধ থাকবে। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে সৌরভকে। সৌরভ এটা continue। কতক্ষণ আগে না হয়েছে? না আমি না, কি জাস্ট 5-6 সেকেন্ড। আচ্ছা, তাহলে লেট মি হ্যাঁ গো ব্যাক টু আ ফিউ লাইনস। আর হ্যাঁ কিছুক্ষণই হ্যাঁ আছে, আর মনে হয় এক দুটো প্যারা আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। শুড আই? কন্টিনিউ। কন্টিনিউ। আই ওকে। এম এক্সট্রিমলি সরি ফর। আরে সোহেল, ঠিক আছে, এটা তো হয়েছে হ্যাঁ, কিছুটা টেকনোলজিক্যাল হাত ব্যাপার। থেকে হয়ে গেল। না না, ফ্লোটা অ্যাবসলিউটলি। ভেঙে যায়। এটা 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 না না এটা না একটা না না, অসুবিধা, ফ্লোটা ভেঙে যায়। কোনো অসুবিধা নেই, এইটাতে কি ব্যাপার আছে? ওকে, ঠিক আমি আছে। শুরু করি তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, শুরু কর শুরু কর। থ্যাংক ইউ। Disciple, sir, I very much wish to speak with you in solitude. Swamiji, all right, come one night. We shall speak plenty of Vedanta. Disciple, sir, I have heard that some Europeans and Americans have come with you. Will they not get offended at my address or my talk? Swamiji, why? They are also men, and moreover, they are devoted to the Vedanta religion. They will be glad to converse with you. Disciple, sir, Vedanta speaks of some distinctive qualifications for its aspirants. How could these come out in your Western disciples? The Shastras say he who has studied the Vedas and the Vedanta, who has formally expiated his sins, who has performed all the daily and occasional duties enjoined by the scriptures, who is self-restrained in his food and general concern, and specially he who is accomplished in the four special sadhanas, primary disciplines, he alone has a right to the practice of Vedanta. Your Western disciples are in the first place non-Brahmins, and then they are lax in point of proper food and dress. How could they understand the system of Vedanta? Swamiji,
When you speak with them, you will know at once whether they have understood Vedanta or not. Swamiji perhaps could now see that the disciple was rigidly devoted to the external observations of Orthodox Hinduism. Swamiji then, surrounded by some devotees of Sri Ramakrishna, went over to the house of Srijuta Balaram Bosu at Bagbazar. The disciple bought the book Viveka Chudamani. The disciple bought the book Viveka Chudamani at Botala and went towards his own home at Dorjipara. So this is the first one. I hope I have done justice to this great conversation of Swamiji with his disciples and the other people. আমি বা অর্ককে অনুরোধ করছি যে he must take this session further. থ্যাংক ইউ সৌরভ। খুব সুন্দরভাবে সৌরভ আমাদের পড়ে শোনাচ্ছিল এবং স্বামীজির বক্তৃতা আমরা যখন শুনি সেটি একরকম, স্বামীজির আমরা দেখবো স্বামীজির লেটার্স যখন সৌরভ পড়বে সেটি একরকম, স্বামীজির সঙ্গে যখন ইন্টারভিউ নিচ্ছে বিভিন্ন পত্রিকায় সেটি একরকম, এবং স্বামীজির যে ডিসাইপলদের বাড়িতে সময় কাটাতেন, তাদের কাছে থাকতেন, তাদের সঙ্গে গল্প করতেন সেটি একরকম। স্বামীজির অপরূপ বিভিন্ন রূপ আমরা দেখছি। সোহেলের বেদান্ত দেখছি, সোহেলের বেদান্ত থেকে বহুদিন ধরে পড়ছে এবং সৌরভ যেরকম শেষ করলো যে নোটটিতে, যেখানে জিজ্ঞাসা করছে যে এই সবাই বিদেশি এরাও কি বেদান্তিক হতে পারে, কারণ তাদের পোশাক, তাদের রিচুয়ালস, তাদের যে থট প্রসেস সেগুলি অনেকটাই আলাদা আমাদের ভারতবর্ষের এর থেকে। এবং প্রধানত তখন যে চিন্তাটি ছিল দুর্ভাগ্যবশত যে ব্রাহ্মণরাই হয়তো শুধু ধর্ম পালন করতে পারে বা ধর্ম জীবন করতে পারে, সেটিকেও স্বামীজি কিরম আঘাত করে দিচ্ছেন। এবং স্বামীজি বলছেন যে তার শেষ পর্যন্ত আর বেশি কিছু না বলে স্বামীজি বলছেন যে তাদের সঙ্গে কথা বললেই বুঝবে তারা বেদান্ত বুঝেছে না বোঝেনি। এবং এই যে চিন্তাটা, এটাই ইউনিভার্সাল অ্যাসপেক্ট যেটা সোহেল আজকে পড়ছিল, যে পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক, যে রঙেরই হোক, যে জাতিরই হোক, এই বেদান্ত কিন্তু হচ্ছে ইউনিভার্সাল রিলিজিয়ন। সেই জন্য সোহেল যে বইটি থেকে পড়ছে শেষ চ্যাপ্টারটা, স্বামীজি একটা লেকচারের টপিকই ছিল হচ্ছে ক্যান বেদান্ত বি দ্য ইউনিভার্সাল রিলিজিয়ন, এবং সেখানে স্বামীজি উত্তর দিচ্ছেন যে ইয়েস ইট ক্যান বি, কারণ এর জন্য কোনো পার্টিকুলার কোনো ক্রিড, কোনো পার্টিকুলার বাই বার্থ কোনো নোটিফিকেশন বা কোনো সার্টিফিকেট আমাদের দরকার হয় না। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের এই অধিকার আছে এই বেদান্তের সত্যে পৌঁছানো, এবং এই বেদান্তের মধ্যে কিন্তু সব ধর্মই সেই সমন্বয়ের ভাব, সেটি আমরা লক্ষ্য করছি। সেটি তার গুরু শ্রী রামকৃষ্ণ তাকে শিখিয়ে গেছিলেন। আজকে আমরা একটি গান দিয়ে শেষ করব। সৌরভকে বলে রাখি, শুভ্রজিৎ আমাদের গ্রুপের ডক্টর। এমনি বলে রাখছি সকলকে, আমাদের গ্রুপে যারা মেম্বার আছে, কোনো বিশেষ যদি দরকার হয়, কোনো দিন এমার্জেন্সি কিছু, তোমরা নিশ্চয়ই মিটে আমাদের গ্রুপে হোয়াটসঅ্যাপে তোমরা কিছু ওর থেকে সাজেশন নিতে পারো। যেহেতু এখন আমরা কোভিড এর আমরা সবাই মোকাবিলা করছি, সেই জন্য কোনোদিন কিছু একটা হতেই পারে, ইমার্জেন্সি কোনো ডক্টর কন্ট্যাক্ট করা গেল না বা কিছু, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ঠাকুরমা স্বামীজির কৃপায় আমাদের কাছে শুভ্রজিৎ আছে। সে যদি থাকে অ্যাক্টিভ, নিশ্চয়ই সে আমাদের সাহায্য করবে, এই আশা রাখছি। তারই গাওয়া একটি গান আমরা শুনবো। তার আগে শুধু ছোট্ট করে একটি প্যারা পড়ে নেবো, যেহেতু আজ শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর কিছু পড়া হয়নি সেইভাবে, সুজিতের আসার কথা ছিল, সুজিত আসেনি, সেহেতু ছোট্ট করে দুটি কোট ঠাকুরের পড়ে আমরা গান দিয়ে আজকের মিট শেষ করব। Sri Ramakrishna says, different people call on God by different names, some as Allah, some as God, and others as Krishna, Shiva, and Brahman. It is like the water in a lake. Some drink it at one place and call it jal, others at another place and call it pani, and still others at the third place and call it water. The Hindus call it jal, the Christians water, and the Muslims pani. But it is one and the same thing. One can ascend to the top of the house by means of a ladder or a bamboo or a staircase or a rope. So too diverse are the ways of approaching God, and each religion in the world shows one of the ways. A truly religious man should think that other religions are also so many paths leading to the truth. One should always maintain an attitude of respect towards other religions.
ঠাকুরের দুটি বাণী পড়া শেষ করলাম। ঠাকুরের বাণী দিয়ে এই একতায় যেন আমরা ঠাকুরমা স্বামীজির কাছে প্রার্থনা করি, এই একত্ব বোধে যেন আমরা সবাই প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে পারি এবং মানব জাতি সবাই কোনো ভেদাভেদ ভুলে আমরা যেন সেই পরম আত্মা, যাকে যে নামেই আমরা ডেকে থাকি, জিসাস বলি, বুদ্ধ বলি, যাই বলি, সেই আনন্দে যেন আমরা লীন থাকতে পারি এবং সেই আনন্দ অন্যদের মধ্যে যেন ছড়িয়ে দিতে পারি। এই প্রার্থনা জানিয়ে আজকের মিট শেষ করব শুভ্রর গান দিয়ে। আশা করি তোমাদের সকলের ভালো লাগবে। বাজাচ্ছে হারমোনিয়াম দ্বীপ।
जय আজকের মিট এখানেই শেষ করব। ঠাকুরমার স্বামীজির কাছে প্রার্থনা করি সকলের কল্যাণ হোক, আমরা নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবন আরো এগিয়ে যাই। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরে ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।